হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি প্রিয়াঙ্কা। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ক্রিয়েটিভ কর্নার প্রিয়াঙ্কা। সো আজকে আমি তোমাদেরকে দেখাবো গ্রিড মেথডের সাহায্যে কি করে পোর্ট্রেট করা যায়। ভিডিওটিকে স্কিপ না করে পুরোটাই দেখতে থাকো। সো লেটস গো। আমি এখানে 2 সেন্টিমিটার পর্যন্ত আমি এখানে দাগ টেনে নেব। এরপর আমি একটি 2B পেন্সিল নিব এবং খুব হালকা হাতে রেফারেন্স দেখে দেখে খুব ভালো করে আমাকে স্কেচটা করতে হবে। এখানে আমি ভিডিওটিকে একটু তাড়াতাড়ি দেখিয়েছি। এরপর আমি রেফারেন্স দেখে আইব্রোটাও এঁকে নেব। আচ্ছা, আরেকটা কথা, আমি এখানে 2B পেন্সিল ইউজ করেছি। এরপর চোখটাও খুব ভালোভাবে রেফারেন্স দেখে এঁকে নিতে হবে।
ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।